नमः सर्वेभ्यः। व्योम-संस्कृत-पाठशालायाः अस्मिन् द्वादशे लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अस्मिन् द्वितीयभागे द्वादशे वाग्वर्धिनी वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। अष्टाध्याय्याः आरम्भं कुर्मः। आदौ 20 सूत्राणि। अखिला भगिनी। नमस्ते महोदय, श्रूयते वा? अद्य श्रूयते। धन्यवादः महोदय। युवोरणाकौ आयनीयीनीयः पटकछयां प्रत्ययादीनां झोन्तः अदभ्यस्तात् आत्मनेपदेष्वनतः शीङो रुट् वेत्थे विभाषा बहुलं छन्दसि अतोभिस ऐस् बहुलं छन्दसि नेदमदोसोरकोः टाङ्यसिञसामिनात् स्याः ङेर्यः सर्वनाम्नस्मै ञसिञोऽस्मात्स्मिनौ पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा जषषि ओङ् आपः ओङ् आपः औङ् आपः नपुंसकाच्च जश्शसोषिः शिः। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। उमा भगिनी। डी उमा भगिनी। नमस्ते भगिनी। कण्ठस्थीकरणमस्मि। वदतु वदतु। युवोरनाकौ आयनेयीनीयः फडकचगं प्रत्ययादीनां झोन्तः अदभ्यस्तात् आत्मनेपदेष्वनतः शीनोरुट् वेत्तेर्विभाषा बहुलं छन्दसि अतोऽभि स ऐस् बहुलं छन्दसि नेदमदसोरकोः तानसि न सामिनात् स्याः नेर्यः सर्वनाम्नस्मै नसिन्योऽस्मास्मिनौ पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा जसहषि औन आपः नपुंसकाच्च जश्शसोषिः। अष्टाभ्य औष् षड्भ्यो लुक् अग्रेपि कृतमस्ति वा? कृतमस्ति, प्रयत्नं करोमि। अष्टाभ्य षड्भ्यो लुक् स्वमोर्नपुंसकाच्च अतोम् अड्ढतरादिभ्यः पञ्चभ्यः नेतराच्छन्दसि युष्मदस्मद्भ्यां नसोश्च ने प्रथमयोरं शसोनाभ्यसोभ्यं पञ्चम्या अत् एकवचनस्य च कंटिन्यू एकवचनस्य च साम आकम् आत औनलः तुह्योतातन्य शिष्यन्यतरस्यं विदेशतुर्वसुः समासे नैपूर्वे त्वोल्लप्
स्वापिच्छन्दसि सुपांसु लुक्पूर्वसवर्णाच्छेय डाढ्याय जलः अमोमश अमोमश लोपस्तात्मनेपदेषु ध्वमोध्वान् यज अलम् अलम् उत्तमम् धन्यवादः सम्यक् भगिनी। Okay, just one more from 21 to 41. Sundari Bhagini. Sundari Bhagini, please unmute yourself. षड्भ्योदुः स्वमूर्नपुंसकात् हतोम् अद्यत्तदादिभ्यः पञ्चभ्यः नेतराच्छन्दसि युष्मदस्मद्भ्यां न्यसोष् मे प्रथमयोरं शसोदभ्यसोभ्यं पञ्चम्या एकवचनस्य च काम आकम् आत औनलः तुष्योस्तातङ्गा शिष्यन्यतदस्याम् विदेशतुर्वसुः समासे अनपूर्वे स्थोल्यः क्वापि छन्दसि सुपांसु पूर्वसवर्णाच्छेयादादध्यायादादः अमोमश् लोपस्त आत्मनेपदेषु। सम्यक् धन्यवादः। लघु कौमुदीं पठामः। पार्वती भगिनी। हरि ओम भगिनी। हूहूः हूह्वौ हूह्वः हूहूम् इत्यादि अतिचमू शब्दे तु नदीकार्यं विशेषः। हे अतिचमु अतिचं वै अतिचं वाह अतिचमूनां खलपूः ओः सुपि धात्ववयवसंयोगपूर्वो न भवति यः उवर्णस्तदन्तो यः। धातुः हरि ओम् न श्रूयते। Can you hear me? Parvati Bhagini? आं भगिनि, I can Sorry, hear. I lost your audio for a few seconds. Is this slide done? Let's start from the beginning. No, it's okay. You can continue with the next. एवं सुल्वादयः स्वभूः स्वभुवौ स्वभुवः वर्षाभूः वर्षाभश्च अस्य यण् स्यादचि सुपि वर्षाभावित्यादि दृन्भूः धृङ्कर पुनः पूर्वस्य भुवो यण् वक्तव्यः वार्तिकं दृन्भ्वौ एवं करभूः। धन्यवादः। धन्यवादः। अग्रे सुधा भगिनी। श्रूयते वा? श्रूयते। धाता हे धातः धातारौ धातारः ऋवर्णान्नस्य नत्वं वाच्यं वार्तिकं धातॄणाम् एवं नत्रादयः नत्रादिग्रहणं व्युत्पत्तिपक्षे नियमार्थं तेनेह न पिता पितारौ पितरः पितरं शेषं धातृवत् एवं जामात्रादयः ना नरौ नृच अस्य नामी वा दीर्घः नृणां नृणाम्। वदामि वा?
Ah, गोतोणित् ओकाराद्विहितं सर्वनामस्थानं निद्वत् गौः गावौ गावः औतोंशसोः औतोंशसोरचि आकार Otah. एक ओतोंशस Hmm. ओतोंशसोरचि आकार एकादेशः गां गावौ गाः गावा गवा गवे गोः इत्यादि रायो हलि अस्याकारादेशो हलि विभक्तौ राः रायौ रायः राभ्यामित्यादि ग्लौः ग्लावौ ग्लावः ग्लौभ्यामित्यादि सम्यक्. Dhanyavadah. So we'll quickly summarize what we learnt in the last week. So owing to requests from some people, I am also summarizing Kroshtu again. Right? So Kroshtu Shabda we actually did the last week, but we'll take a quick look. So Kroshtu is a special Ukaranta Shabda, Ukaranta Vishesha Shabda, which is partly like Shambhu and partly like Dhatri. Right? So the first five, that is Sut, Sarvanamasthana other than Sambuddhi, it is completely like Dhatri Shabda. Dhata, Dhataro, Dhataraha, Dhataram, Dhataro. Very similarly, Kroshta, Kroshtaro, Kroshtaraha, Kroshtaram, Kroshtaro. सर्वनामस्थाने परे नित्यं त्रिज्वद् भावः भवति त्रिज्वत् क्रोष्टुः इति सूत्रेण. So Trijvat Kroshtuhu says that Kroshtu behaves like a Trijanta Shabda. Say like a Trijanta Shabda, it actually undergoes a physical modification. So from Kroshtu, it becomes Kroshtr, a Rukaranta Shabda. And we assume it is a Trijanta and do the karyas accordingly. So what are the karyas? So there are three karyas specifically. One is the Ridushanas Purudam So Nehasamcha. Supratyaye pare you get an Anang Adesha by Ridushanas Purudam So Nehasamcha. So Rikarasya An, so it becomes Kroshtan S. Then because it is a Trichvat, Aptrin Trich, Swasran Aptrineshtra त्वष्ट्रक्षत्र होतृपोतृ प्रशास्त्रणाम् इति सूत्रेण उपधा दीर्घः भवति. सो क्रोष्टान् स् हल्ज्ञादिना सुलोपः नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य, so we get क्रोष्टा. In the remaining four pratyayas, क्रोष्ट्र औ becomes क्रोष्टर औ. ऋतो ङि इति सूत्रेण गुणः भवति ऋकारस्य, स च रपरः उरण्रपरः इत्यनेन रपरः. So it becomes Kroshtar au. Again the upadha dirgha by aptrantrach. So we get Kroshtarau, Kroshtaraha, Kroshtaram, Kroshtarau. Then in from Tritiya, in Ajadi Pratyayas, Vibhasha Tritiya Dishvachi iti sutrena Vikalpena Trijvad Bhavaha Bhavati. So it optionally behaves like a Rikaranta Shabda in all Ajadi Pratyayas. Right? So what does it mean when it is Rikaranta Shabda? So Kroshtr A Ikoyanachi Ityanena Yan. So Kroshtra, Kroshtre, Krostroho Trishu Pratyayeshu Yanadeshah Bhavati. Ngasi Ngas Ityatra Kroshtr As iti sthite Rita ut iti sutreణ ukarah ekadeshah sopi uranraparaha iti raparaha. So we get Kroshtur s ratsasya ityanena sakara lope rephasya visarge Kroshtuh iti rupam bhavati. Ngau ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः इत्यनेन गुणः रपरः क्रोष्टरि. So these forms, so whenever there is an option, one of the forms is like Dhatri Shabda completely. All the rest, that is, if it is an optional Trijvat Bhava, the other form
And if there is no Trijvad Bhava, the forms are like Shambhu Shabda, which is a Ghisamyaka Shabda. Ataha Angonastriyam iti Nadeshah Bhavati Kroštuna Gherngiti iti Gunaha Avadeshah Krošto e Kroštave Gherngiti iti Gunaha Ngasingasoscha iti Purvarupam. So Kroštoho Kroštoho Kroštvoho क्रोष्टु ओस् इकोयणचि इति अणादेशे क्रोष्टवोः क्रोष्टौ इत्यत्र अच्चघेः इति अकारः औकारः क्रोष्टौ इति भवति। हलादिप्रत्ययेषु शम्भुवत् किमपि कार्यं नास्ति, केवलं सुप्रत्ययस्य षत्वं। सम्बुद्धौ ह्रस्वस्य गुणः इति गुणः एङ्ह्रस्वात् सम्बुद्धेः, सो हे क्रोष्टो। शसि पूर्वसवर्ण दीर्घः नत्वं क्रोष्टून् like Shambhun. So Kroshtu is nothing but a hybrid of Shambhu and Dhatru. Compulsorily like Dhatru in Asambuddhau Sarvanamasthane and optionally like Dhatru in Tritiya Ajadi Pratyaya, starting from Tritiya Ajadi Pratyaya. Everywhere else it is like Shambhu. Right? Any questions specifically on Kroshtu Shabda? Astu. So we will move ahead. Then we went into the Ukaranta Pullinga Shabdas. So Ukaranta Pullingas are very much like Ikaranta Pullingas in the three main types and the subtypes. Right? So the first category is where it is either avyutpanna or derived from an unadi pratyaya, the ukara being from unadi pratyaya or avyutpanna. So in such case, there is nothing special which happens, only the normal sandhis like yan, purvarupa, purvasavarna dirgha, etc. Hu 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 hvau hu hvaha, hu hum hu hvau hu hun ityadi. Yada समासः भवति उत्तरपदं नित्यस्त्रीलिङ्ग उकारान्तं भवति तत्र प्रथमलिङ्गग्रहणं च इत्यनेन नदीसंज्ञा भवति। नदीसंज्ञाम् आश्रित्य अम्बार्थनद्योर् ह्रस्वः। नदीसंज्ञकानां शब्दानां सम्बुद्धौ ह्रस्वः भवति। सो वी गेट हे अतिचमु। आण् नद्याः इत्यनेन ङिति प्रत्यये आडागमः भवति। ङितः प्रत्ययस्य आडागमः। सो आ ए becomes ऐ and atichamvai. So atichamvaha ityadi. Hrasvanadyapo nut ityanena amaha nudagamah bhavati atichamunam iti. Ngeram nadyam nibhyaha ityanena ni pratyayasya am ityadeshah bhavati. So atichamvam iti rupam. The remaining sandhis like atichamum, atichamun ityadi bhavantyeva. So in Ukarantas, there will not be any form without the sulopa. Tatra Ikaranteshu, we had two types. One was Bahushreyasi, where we do Halnyadina sulopa. The other was Atilakshmi, where there is no sulopa. In Ukarantas, there is no prapti of sulopa at all because Halnyabhyaha, Halanta, Nyanta or Abanta. So which is Ikaranta or Akaranta. So in Ukaranta Shabdas, even the original Chamuhu, Vadhuhu, Shvashruhu, Kutrapi Sulopaha na bhavati, Atrapi Sulopaha na bhavati. The third type is where Dhatoho Ukaraha Angasya Ante Shruyate, Tatra Punaha Dvaividhyam, Yan Bhavati va, Uvang Bhavati va. अत्र यणादेश विधानार्थं तत्र सूत्रद्वयम् एकं वार्तिकम् अस्ति. Right? So this is special because there we had only one sutra eranekacho sanyogapurvasya. Here we have multiple. So the main sutra is oho supi. So similarly, if the anga is anekach, ukaraha dhatvavayava sanyogapurvaha na bhavati, तादृशम् अंगम अस्ति चेत तदा ओसुपि इत्यनेन यण् भवति। तस्य यणः निषेधः भवति नभूसुधियोः. Right? So if an anga is ending in bhu, we have a lot of samasas which end in bhu. So swabhu, swayambhu, kamalabhu, ambhojabhu, kumbhabhu, etc.
right? So all of them, even if the anga happens to be aneka, chasanyoga purva, etc., etc., the yan is prevented by nabhu sudhiyo. So if it is bhudhatvanta anga, if the anga is ekach, like in lu or pu, or if the ukara is sanyoga purva, like in katapru, in all these cases, yan is prevented to give uvang by achishnu dhatu pruva. But overcoming the nishedha, there is punarvidhana of yan by two shastras, one sutra called Varshabhascha, which is specific to the word Varshabhu, Varshasu bhavati, Mandukaha. So Varshabhu ityasya yan bhavati. So everywhere it will get yan. Forms are completely similar. All the shabdas in this box, they have similar similar forms. Only difference is which is the sutra or vartika used for doing the yanadesha. All of them get yan. Khalapu, Sulu, etc. get it by the sutra Osupi. Varshabhu gets it by the sutra Varshabhascha. And three other words, Drinbhu, Karabhu, and Punarbhu, they get yan by a vartika which says Drin, Kara, Punah Purvasya Bhuvaha, yan Vachyaha. So these are all very specific to only these words. So there may be like hundreds of words ending in bhu, literally, right? I mean, wherever you are born, you can even make words like, say, or Bharata Bhuhu. It doesn't mean the land of India. Bharate Bhavati. He is born in India. Vayam sarve Bharata Bhuvaha. We can do for every place. We can do it in, like, say, Akasha Bhuhu, Patala Bhuhu. I mean, you can create hypothetically hundreds of words ending in bhu. All of them will get only uvang, except these four: Varshabhu, Drinbhu, Karabhu, and Punarbhu. Okay. So that is the summary of Ukarantas. Any questions? Okay. No questions today. Can I assume everybody is comfortable, or that it's very difficult? Okay, we'll move ahead to Rikaranta Shabdas. Right? So in Rikarantas, there are three types. Right? So actually only two types. Nr is a very special category only for one form. So if you forget that one, there are basically two types. The only decision in Rikarantas, that is the difference, is will it get Upadha Dirgha or not for Au, Jas, and Au. Right? The four. Supratyaye Sarvesham Rikarantanam Dirgha Bhavatyeva. So in Supratyaya, it's only a sutra difference. Dirgha will always happen. Whether it will happen by Aptrantraj or Sarvanamasthane cha Sambuddhau is the only decision there. So, but the major form difference we see in Au, Jas, and Out. So the point of difference is the sutra Aptrantraj. Right? So if a Shabda belongs to Trijanta, Trinanta, Trin is another Pratyaya, but is basically very rare. So in general, we can think of Trijantas. Trij is a Krit Pratyaya, a very common Krit Pratyaya added to all dhatus in Kartrartha. Say Kartrartha, it means the person who does the action. A person who gives is Datra. A person who eats is Bhoktr or Khaditra. A person who hears is Shrotra. A person who tells is Vaktr. You can add it to any dhatu. You will get a form in which at the end you will hear Tr mostly. Sometimes Sandhi to get some other words like, say, Rodhr
rudh and tr, there is a sandhi which makes it rodhr and so on. So for all trijanta shabdas, right? There is also up shabda there, which we have completely ignored for now because we are not in halantas. Up is a pakaranta strilinga shabda meaning water. It is a nitya bahuvachananta shabda, apaha. Okay, so there you can see up and jas. So there is upadha dirgha by the sutra to give apaha. That is the only non-rikaranta word in the sutra. So others are all rikarantas. If it is trijanta is one huge category, right? So if you have 2000 dhatus, you will have 2000 trijantas. Okay, so that is one category. Other than that, 8 specific words: swasr, naptr, neshtr, tvashtr, kshatr, hotr, potr, prashastr. Right? These 8 words. If it is not a trijanta, then if it is one of these 8 words, there is upadha dirgha by aptran trich. So we will hear the dirgha in all 5: dhata, dhatarau, dhataraha, dhataram, dhatarau. Sarvatrapi aptran trich ityanenaiva upadha dirgha. Similarly with napta, naptarau, naptaraha, naptarau, naptaram, naptarau. Swasa, swasarau, swasaraha, swasaram, swasarau, etc. If a word is not in this category, that is, it is not a trijanta and not among the words listed here, then it will not get upadha dirgha by aptrantrich. It will get dirgha only in supratyaya by sarvanama sthane cha sambuddhau, because we have done anang. So rudushana spurudamso nehasam cha ityanena anang adeshah bhavati. Right? So dhatan, pitan ityadi. Tatra aptrantrach iti sutrasya abhavepi sarvanamasthane cha sambuddhau ityanena dirghah bhavati. Ataha pita ityatra dirghah shruyate. Anyeshu sarvanamasthāneshu dirghah na bhavati. Pitarau pitaraha pitaram pitarau. Mataram mataraha. Duhitaram duhitaraha. Jamataram jamatarau jamataraha ityadi. Right? So that is the only point of difference. Common karyas for all rakarantas include guna. ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः इत्यनेन ङि प्रत्यये सप्तमी एकवचने गुणः स च रपरः भवति. So we get dhatari, pitari, matari, nari. Nari is nri shabdasya saptami. सर्वेषामपि शब्दानां ङौ गुणः भवति, सर्वनामस्थाने गुणः भवति, सर्वत्र रपरत्वं भवति. ऋकारस्य स्थाने विधीयमानः आदेशः इत्यतः रपरत्वं भवति. प्रथमैकवचने ऋदुशनस्फुरुदंसो नेहसां च इति सूत्रेण अनङ् इत्यादेशः भवति ऋकारस्य, ङित्वात् अन्तादेशः. सो ऋकारस्य स्थाने अन् इति भवति. सुलोपः नलोपः इत्यादि सर्वमपि भवति. सो यु गेट् धाता, पिता, ना इत्यादि. ङसि ङस् प्रत्यययोः ऋत उत् इत्यनेन उकारः एकादेशः पुनः अयमपि रपरः. So we get dhatur s, pitur s, nur s, etc. Sarvatrapi utve krite rat sasya iti niyamena sakarasya sanyoganta lopah bhavati. So you have the rikara, repha remaining. Yasya kharavasanayor visarjaniyah ityanena visargah bhavati. Right? So this is again a question which multiple people asked. So we have this, right? So sambuddhau dhatar s iti bhavati. He dhatar, he dhatr iti sthite ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः इत्यनेन गुणे कृते सः रपरः. अतः हे धातर स इति भवति. ङसि ङसोः धातुर् स इति भवति. ऋत उत इत्यनेन उकारादेशे कृते स च रपरः. अतः धातुर् स भवति.
अतः किमर्थम् उभयत्र प्रक्रिया समानरीत्या न भवति इति बहुभिः पृष्टम्। अत्र भेदः अयं सुप्रत्ययः अस्ति, अत्र सकारः सुप्रत्ययस्य नास्ति. So here in dhatur s we don't have any option. It is only sanyogantasya lopah which is restricted by ratsasya. Atah ratsasya ityanena sakara lopah bhavati. Atrapi ratsasya iti tripadyameva asti. Kintu सपादसप्ताध्याय्याः किमपि सूत्रं न प्रवर्तते यत् प्रति इदम् असिद्धं स्यात्. There is no sapadasaptadhyayi sutra which is in contention. Right? Asiddhatva matters only if there is a competition. Then only the Tripadi sutras will lose out. But here there is no competition. So Ratsasya being in Tripadi does not matter. There is nothing else happening. Ratsasya enters and deletes the sakara. But Sambuddhau kim bhavati atra halnyabhyo dirghat sutisya praktam hal iti sutrasya prasaktihi asti. Sapada saptadhyayam sutram asti halantat parasya supratyayasya lopah tena vidhiyat. Atra sutra dvayasyapi prasaktihi asti. Halnyadina sulopah karaniyah va ratsasya ityanena sakara lopah karaniyah va. Effect, final effect is the same. But it is a question of what exactly are you doing as per the prakriya. So now when it is trying to compete with halnyabhyo dirghat sutisya praktam hal, ratsasya cannot prevail because it is in the asiddha kanda and is not recognized. Halnyabhya does not recognize ratsasya, so it just applies to remove the supratyaya. Ataha हे धातर्स् इत्यत्र हल्न्यादिना सुलोपः रेफस्य विसर्गः, धातुर्स् इत्यत्र रात्सस्य इत्यनेन सकारलोपः ततः रेफस्य विसर्गः. Okay. अग्रे गच्छामः. So the other shabda in rakarantas is the nr shabda. नृ च इति विशिष्टं सूत्रमस्ति नामि इत्यनन्तरं नृ उभयथा. तत्र यदि इदं सूत्रं न प्रवर्तते तर्हि ह्रस्वनद्यापो नुट् इत्यनेन आमः नुडागमः. नामि इति दीर्घः, नृणाम् इति एकमेव रूपं स्यात्, किन्तु इदं सूत्रमस्ति इत्यतः दीर्घः विकल्पेन भवति. नृणां नृणाम् इति रूपद्वयं सिद्ध्यति. तद्विहाय सर्वत्रापि नृ शब्दः पितृवद् भवति. It is not listed in aptrintrit, अतः उपधा दीर्घः नास्ति. न नरौ नरः नरं नरौ नृन् इत्यादि रूपाणि भवन्ति. अन्ते एजन्त पुल्लिङ्गशब्दाः दृष्टाः. तत्रापि एकारान्तशब्दाः न सन्ति भाषायाम्. If you look at the Siddhanta Kaumudi, he will give an artificially created word called sehe. It's an interesting exercise. Ina saha vartate iti sehe. Okay, that is what he gives. I Samskrite ekaika varnasyapi artha asti. Single letters also carry meaning. Okay, so we have a ityasya Vishnuhu ityarthah asti. अक्षराणाम् अकारोऽस्मि इति आचार्येण उच्यते. अ इत्युक्ते विष्णुः इति. अस्य अपत्यम् इहि. यथा दशरथस्य अपत्यं दाशरथिः इति भवति, एवम् अस्य अपत्यम् इहि. So I means the son of a. Okay, son of Vishnu, which is Manmatha. Manmathah Vishnuः लक्ष्म्याः पुत्रः इत्युच्यते, प्रद्युम्नः. अतः इहि इत्युक्ते मन्मथः प्रद्युम्नः इत्यर्थः. इना सह वर्तते. He who is with I, like we say पुत्रेण सह वर्तते इति सपुत्रः, भार्यया सह वर्तते इति सभार्यः. एवं इना सह वर्तते इति स इ. सन्धिं कुर्मः चेत् से इति शब्दः सिद्ध्यति, एकारान्त शब्दः. It is a purely theoretical construct just designed to show the sutra pravritti.
तादृशः शब्दः अस्ति चेत् किमपि न भवति सर्वत्र एचोयवायावः इति यत्र यत्र यादृशः सन्धिः स एव भवति विशेषः नास्ति अतः लघुसिद्धान्तकौमुद्याम् अयं शब्दः न स्वीक्रियते he just takes the common shabdas okay so go rai and glow ejanta shabdas are extremely rare so kechana santi स्त्रीलिङ्गे अपि नौ शब्दः अस्ति एवं द्यो शब्दः अस्ति केचन शब्दाः सन्ति अतः तेषां सिद्ध्यर्थम् एतानि सूत्राणि दीयन्ते so normally they just undergo a sandhi ayadi sandhi by एचोयवायावः किन्तु ओकारान्तेषु सूत्रद्वयं विशिष्य अस्ति गोतोणित् औतोंशसोः so there is a nidvad bhava for the sarvanamastana pratyaya nidvad bhavah bhavati chet achoiniti ityanena vruddhihi bhavati so we saw nidvad bhava in sakhi shabda similarly in go shabda तत्र इकारस्य वृद्धिः ऐकारः अत्र ओकारस्य वृद्धिः औकारः सो गौः गावौ गावः हे गौः इत्यत्र निद्वद्भावः तत्प्रयुक्ता वृद्धिः अमि शसि च विशिष्य सूत्रमस्ति औतोंशसोः इत्यनेन आकारः एकादेशः भवति सो गो अम् गाम् गोशस् गास् गाः इति ngasi ngasoho go as iti sthite ngasi ngasoscha iti पूर्वरूपे गोः यथा शम्भोः तथा गोः इति रूपं भवति रै शब्दे एकमेव सूत्रं रायो हलि हलादि प्रत्यये ऐकारस्य आकारादेशः so we get राः राभ्यां राभिः राभ्यः रासु अन्यत्र सर्वत्र ऐकारस्य आयादेशः रायः रायं राया राये इत्यादि ग्लौ शब्दस्य तु न कश्चित् विशेषः सर्वत्रापि अजादि प्रत्यये एचोयवायावः इत्यनेन ऊकारस्य आवादेशः भवति right? So with this we have completed the ajanta pullinga shabdas okay didn't understand in dhatur s is from sup see halnyabhyo dirghat sutisya praktam hal doesn't require sup pratyaya as in it doesn't apply for all sup pratyayas it applies only for su ti si apraktam hal right it is not a general sutra for all sup pratyayas धातुर स इत्यत्र सकारः सुप् प्रत्ययस्य किन्तु सु इति प्रथमैकवचनान्त प्रत्ययस्यैव हल्ङ्यादि सूत्रस्य प्रवृत्तिः हल्ङ्याभ्यो दीर्घ does not apply for any other sup pratyayas only for su okay. अर्थात for only these okay so there is one karika which says pita mata nananda cha savyeshtr bhratr I don't know I don't know the karika yes there is a karika which collects words okay but is this category limited only for these 9 words I don't think it is only 9 words if you look at that let me just open the main one where we saw the rakarantas okay so you can see you have all these words right all the words which are listed in this so savyeshtr nr devr nanandr yatr
Then bhratru, jamatru, matru, pitru, duhitru. We have 10 already. And again, some words are there here. Shamstru, kshotru, pratihartru, udgatru, netru, etc. So maybe among sambandharthakas, relations, right? Like you have swasra, bhratra, etc. Among those, I think it is a karika. I don't remember the source of that karika. So if you look at these two slides, any word which is not in blue, right? So there are 8 in blue. Swasra, naptru, neshtru, tvashtru, kshatru, hotru, potru, prashastru. So other than these, all other words will not get the upadha dirgha by aptrantrich because they are not specified. Okay. Any other questions? Naptru is the only pullinga bandhuvachaka getting upadha dirgha, correct. The rest of the words are not bandhuvachaka. So all the words like pitru, bhratra, jamatra, all of them don't get dirgha. Napta is the only one which gets dirgha. There's a question, explain about naptradi grahanam niyamartham. Tatra Vagvardhinyam asti iti manye. So we will get back to that. Tatra shrunumaha ye vadanti tataha अन्ये केऽपि प्रश्नाः सन्ति वा? अस्तु तर्हि वाग्वर्धिनीं प्रति गच्छामः। ये वक्तुम् इच्छन्ति हस्तमुन्नयन्तु। भूधात्वन्त पुल्लिङ्गशब्दानां रूपसिद्धिः इति प्रथमः प्रश्नः। सुन्दरी भूधात्वन्त पुल्लिङ्गशब्दा श्रूयते किम्? श्रूयते श्रूयते, वदतु। प्रथमं तावत् शब्दावली इति कथितं। शब्दावली स्वभूः, वर्षाभूः, दृङ्भूः, खरभूः, पुनर्भूः इत्यादयः पञ्च। उत्सर्गतः उवङ् इति द्वितीय बिन्दु इस् अचिष्णु धातु ध्रुवां योः इयङ् उवङ्गौ इति सूत्रेण उवङ् भवति। अस्य उवङ्गं बाधित्वा तृतीय बिन्दु येनादेशः भवति। एरनेकाचो असंयोगपूर्वस्य इति। अत्र उदाहरणं दीयते केवलं सुपि इत्यनेन। एरनेकाचो इति एः ईकारस्यैव, अत्र ओ सुपि इत्यनेन। Then na bhu siddhayo is 85. Tat prathamam agacchati kim? Acha. Atra 83 comes prathamam. O supi. Yanena sutrena. Yanade uvangam badhitva yanadesha bhavati. Param 85. Na bhu siddhayo. That is 485. Tat anantaram agacchati kim? Okay. Nabhu siddhyo iti 85 sutrena tu swabhu gets one. Swabhu siddhyo. Bhu siddhi iti yan na bhavati. Ataha vapas come back. Punaragachamah one bhavati iti. So yana sasya punaha prapti bhavati. Atre vashabhvashcha इति पुनः प्राप्ति भवति। यनादेशस्य पुनः प्राप्ति भवति। परन्तु वर्षाभु इति एकः शब्दः तस्य विशेषरूपेण यन् एव भवति इति कथनीयं वर्तते। अतः सूत्रेण पराभ्वश्च इति सूत्रेण यन् वर्षाभु शब्दे यन भवति। अत्र शेषः त्रयः शब्दाः अवशिष्टाः। दृङ्कर पुनर्भू पुनर्भू। तेषां कृते एकं वार्तिकम् अस्ति। तेन कारणेन
यन् प्रत्ययः भवति दृन् करपुनः पूर्वस्य भुवो यन् वक्तव्यः इति एवं परम् एर् अनेकाचु न आगच्छति किम् न ईकारान्तेषु एव एरनेकाचः इत्यस्य प्राप्तिः because it says only एः ईकारस्यैव उकारस्य ओस्सुपि इत्यनेनैव वन् बाधित्वा यनादेश ओसुपि इति सूत्रेण अनेन न भूसुधयो इति सूत्रेण द्वयोः शब्दयोः यन् निषेधः भूसुधि इति सत्यम् भूसुधि इति अतः तत्र वर्षाभू तो पञ्चशब्दानां कृते किञ्चित् किञ्चित् भवति एव स्वभू एक अनेकाचन इति उवन् इति उवन् वर्षाभू अनेकाच् अस्ति किन्तु नभूसुधियोः इति विशिष्य तत्र निषेधः भवति तथापि यदि अनेनैव इति नभूसुधियो इति अनेन स्वभूशब्दे यन्न भवति उवन् भवति वर्षाभश्च इति अनेन द्विन्भु तदभु पुनर्भु अनेन वार्तिकेन अधुना अवगतम् धन्यवादः सम्यक् बहु उत्तमं सम्यक् प्रतिपादितम् so it is actually very clear and stepwise, right? So bhu shabda, so there is like a stepwise, there is prapti, nishedha and punah prapti, right? So initially bhu shabdantaha ye anekach yani angani bhavanti. Bhu by itself is actually used only in strilinga, okay? So it doesn't come into pullinga. So पुल्लिङ्गे शब्दस्य प्रवृत्तिः तु यदा समासं कुर्मः तदा एव भवति तत्र बहुभिः सह समासः क्रियते अङ्गम् अनेकाच् भवति भू इत्यत्र संयोगः नास्ति उकारात् पूर्वम् अतः आदौ सर्वेषां भूधात्वन्तानाम् अङ्गानाम् ओस्सुपि इत्यनेन यणादेशस्य प्राप्तिः भवति किन्तु ततः किं क्रियते नभूसुधियोः इत्यनेन निषेधः क्रियते सामान्यतः अतः भूधात्वन्तानाम् अङ्गानाम् उवङ् एव भवति यण् न भवति अस्य उदाहरणानि बहूनि भवन्ति यद्यपि ग्रन्थे स्वभू इति एक एव शब्दः प्रदर्श्यते सामान्येन बहवः तादृशाः शब्दाः स्वयंभूः स्वयंभुवौ स्वयंभुवः कमलभूः कमलभुवौ कमलभुवः आकाशभूः आकाशभुवौ आकाशभुवः इत्यादि सर्वेषां शब्दानाम् अचिष्णुधातुभ्रुवाम् इति उवङ् भवति सो ओस्सुपि कैन्सल्ड बाय नभूसुधियोः किन्तु चतुर्णां शब्दानां विशेषेण पुनः यणादेशः अनुमतः पाणिनिना वार्तिककारेण च पाणिनिना तु वस्तुतः एकस्यैव शब्दस्य विशेषानुमतिः दत्ता वर्षाभश्च इति सूत्रेण वर्षाभू शब्दस्य यण् भवति इति पाणिनिना उक्तं तेन सह वार्तिककारः शब्दत्रयं योजयति दृन्भू करभू पुनर्भू दिस लिस्ट इज फाइनाइट ओनली 4 शब्दास गेट यण् those ending in bhu the other one any other shabda ending in bhu in pullinga it will get uvang by achishnu dhatu bhruva astu द्वितीयः प्रश्नः नप्त्रादिग्रहणं व्युत्पत्तिपक्षे नियमार्थम् नव्या नमस्ते पंक्त्यर्थविचारः नप्त्रादिग्रहणं व्युत्पत्तिपक्षे नियमार्थम् इति अस्य सूत्रमस्ति अप्तृन्तृ स्वस्त्र नप्त्र नेष्ट्र त्वष्ट्र क्षत्र होत्र पोत्र प्रशास्त्रेणाम् इति अस्य सूत्रार्थः अबादीनाम् उपधायाः दीर्घः स्यात् असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने परे इति तत्र लघुकौमुद्यां सिद्धान्तकौमुद्यां च इदं वाक्यम् उच्यते नाम नप्त्रादिग्रहणं व्युत्पत्तिपक्षे नियमार्थम् इति
तत्र सर्वेषां शब्दानां व्युत्पत्ति यदा पश्यामश्चेत् प्रायः धातुभ्यः उत्पद्यन्ते, किन्तु एकः पक्षः अस्ति यस्मिन् वैयाकरणाः वदन्ति यत् सर्वे शब्दाः धातुभ्यः व्युत्पन्नाः इति। तथा तस्य कृते उणादिसूत्राणि सन्ति, किन्तु केचन वैयाकरणाः वदन्ति सर्वे शब्दाः धातुभ्यः व्युत्पन्नाः न इति द्वौ पक्षौ स्तः। यदि वयं तत्र युणादयः अव्युत्पन्नाः इति पक्षमाश्रयामश्चेत् ये शब्दाः तत्र नप्तृ नेष्ट्र त्वष्ट्र क्षत्र होत्र पोत्र प्रशास्त्र स्वस्त्र इति ये शब्दाः निर्दिष्टाः तेषाम् उपधादीर्घः भवति। अन्य ऋकारान्तशब्दानां ये तत्र तृन् प्रत्यान्तः अथवा तृच् प्रत्यान्तः न सन्ति अथवा एते अष्टौ शब्दाः न सन्ति तेषाम् उपधादीर्घः न भवति इति भवन्ति। किन्तु यदि व्युत्पत्तिपक्षं पश्यामश्चेत् नप्त्रादीनां विधायकानि उणादिसूत्राणि पश्यामः। तत्र ऋकारान्तानां विधायकं प्रथमं तृन् त्रिचौ शंसि क्षदादिभ्यः संज्ञायां जानिटौ इति सूत्रेण शंस्ता क्षत्ता इति भवति। तत्र शंस्तायाः शंस्तृशब्दस्य उपधादीर्घः नास्ति, किन्तु क्षत्ता शब्दस्य उपधादीर्घः अनेन सूत्रेण विधीयते। बहुलमन्यत्रापि इत्यस्य मन्ता हन्ता इत्यादि विधेयः बहूनि उदाहरणानि सन्ति। नप्तृ नेष्ट्र त्वष्ट्र होत्र पोत्र भ्रातृ जामात्र मात्र पितृ दुहितृ इत्यनेन तत्र सिद्धरूपाणि दत्तानि, तेषां तृन् वा तृच् वा प्रत्ययौ वा स्तः इति अर्थः। तत्र नप्ता त्वष्टा होता पोता इति शब्दास्तु अस्मिन् सूत्रे पठिताः। तद्विना भ्राता जामाता माता पिता दुहिता इत्यपि भवति। सुयंस्य ऋन् इति सूत्रम् अस्ति, ततेन स्वसा इति शब्दः व्युत्पद्यते। एतत् शब्दमपि अस्मिन् गणे पठितमस्ति। यतेर्तृद्विश्च इति सूत्रेण यतिर्वृद्धिश्च इति सूत्रेण याता इति शब्दः व्युत्पद्यते। नै च नन्देः इत्यनेन ननान्दा इति भवति। दिवे ऋ इत्यनेन देवा इति शब्दं भवति। अधुना पश्यामश्चेत् वस्त्र शब्दस्य तु ऋन् इति प्रत्ययः अस्ति, अतः तस्य विषये चिन्ता नास्ति। किन्तु यदि वयं नप्त्रादीनां सूत्रम् अथवा तृन्त्रिजौ इति सूत्रं पश्यामश्चेत् भ्राता जामात्रा इत्येतानि अपि शब्दानि तत्र तृन् प्रत्यान्तौ अथवा तृच् प्रत्यान्ताः सन्ति, यतः तत्र तृन्त्रिजौ इति तत्र अनुवर्तते। तदनु यदि वयं पश्यामश्चेत् तृन् प्रत्यान्ताः तृच् प्रत्यान्ताः अपि इति भवति। सूत्रे तु तृन् तृच् इति प्रत्ययौ विहितौ। पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च इति तदन्तग्रहणं भवति। यद्यपि प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं न इति परिभाषा निषिध्यते, तथापि प्रत्यय केवलं तृन् इति शब्दरूपेण किमपि प्रयोजनं नास्ति इत्यनेन तस्य प्रयोजनार्थं तदन्तग्रहणं भवति। अतः एवं चिन्तयामश्चेत् तत्र यत् अष्टाध्याय्यां विहितानि तेषां तृणन्तानां त्रिजन्तानां च ग्रहणं भवति। तैः सार्धम् उणादि सूत्रेण विहितानां तृणन्तानां त्रिजन्तानां च ग्रहणं भवति। एवं प्राप्ते तद् अनिष्टं निवारयितुं तत्र सिद्धे सत्यारम्भो नियमाय इति परिभाषानुसारं तत्र एतेषां अष्टानां शब्दानां तत्र आवलिः दीयते। किमर्थं नाम यदि तृणन्ताः त्रिजन्ताश्च एव नप्तादयः शब्दाः, पुनः किमर्थं कथनम् इत्युक्ते तत्र यदि सिद्धे सति तत्र स्वभावतः एव तृणन्तानां त्रिजन्तानां च ग्रहणे सिद्धे तत्र पुनः कथनं नाम तत्र नियमार्थम् इत्यनेन केवलं ये शब्दाः सूत्रे निर्दिष्टाः तेषामेव भवति, नान्येषाम् इत्यनेन तत्र सूत्रेण नियमार्थं व्युत्पत्तिपक्षे कथ्यते। अव्युत्पत्तिपक्षे तु ये शब्दाः उक्ताः तेषां भवति इति अर्थः। एतद् विहाय उद्गातृ शब्दस्य भाष्यप्रयोगात् तस्यापि उपधादीर्घः भवति, यथा तत्र नप्त्रादीनाम् इति। अतः सिद्धे सति सत्यारम्भो नियमाय इति तत्र यतः नप्त्रादीनां व्युत्पत्तिपक्षे ग्रहणं भवति, तदर्थं तत्र लघुसिद्धान्तकौमुदीकारेण तत्सूचनार्थम् एतद्वाक्यं लिखितमस्ति। सम्यक्। तत्र क्वचित् शब्दानि
इति प्रयुक्तं शब्दाः क्षम्यताम् शब्दः पुल्लिङ्गे एव अपि च तत्र प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति संज्ञाविधौ एव उच्यते किल संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति अत्र तु संज्ञाविधानं नास्ति इत्यतः तदन्तग्रहणं भवत्येव तत्र संज्ञाविधानं नाम तत्र केवलं संज्ञासूत्रे एव इति अर्थः वा संज्ञाविधानं यथा इदानीं किं वदामः निष्ठा क्तवतु निष्ठा इत्युच्यते क्त प्रत्ययस्य क्तवतु प्रत्ययस्य निष्ठा संज्ञा विधीयते तत्र क्तान्तस्य क्तवत्वन्तस्य इत्यर्थः न क्त प्रत्ययः एव निष्ठा सम्यकः क्तवतु प्रत्ययः एव निष्ठा सम्यकः अतः प्रत्ययस्य संज्ञाविधानं यत्र क्रियते तत्रैव संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति नियमः अन्यविधौ तु प्रत्ययेन प्रत्ययग्रहणे तदन्ताग्राह्याः इत्येव अस्तु सम्यक् धन्यवादाः to translate that into English. Right? So we have already gone through this in the video, but for the convenience of others, I will very quickly summarize this in English. See, whenever we talk of unadi, right? So unadi, what are these unadis? A bit of general when we have been talking about unadi pratyayas on and off, but to generally understand what is this concept of unadis, right? So unadi is a set of pratyayas, right? That is the first thing. Unadihi yesham te unadayah. So unadayah are a set of pratyayas which are added to dhatus. So normally if we look in the Paninian system, we have a huge set of pratyayas called the krit pratyayas, right? So krit pratyayaha dhatubhyah yojyante. Right? Dhatus get ting pratyayas or krit pratyayas. So yada ting pratyayaha yojyante tada tinganta shabdaha bhavanti. Krit pratyayanam yojanena kridantaha bhavanti. So adding a krit pratyaya is the way to convert a dhatu into a pratipadika, right? So dhatuhu plus krit pratyayah tada kim bhavati kridanta shabdah bhavati kridanta shabdanam kritadhita samasascha ityanena pratipadika samya bhavati, right? So a dhatu is converted into a pratipadika, a nominal root, by the addition of krit pratyayas. That is the normal way. So if we look at 90% of shabdas in Sanskrita, all of them we can trace their origin to a dhatu. Okay? प्रायेण सर्वेषां प्रसिद्धाः कृदन्ताः सन्ति यथा पाचकः इत्यस्ति तत्र पच धातोः पाचकः वक्ता इत्यस्ति तत्र वच धातोः तृच् प्रत्ययः किन्तु केवलम् इदमेव न अन्यत्रापि बहुत्र यथा रामः इत्यस्ति तत्र रम धातोः रामशब्दः इति उच्यते रम धातोः घञ् इति प्रत्ययः क्रियते चेत् रामशब्दः भवति एवं बहवः शब्दाः सन्ति यथा शिक्षा इति शब्दः अस्ति शिक्ष इति धातोः तत्र अ प्रत्ययः भवति चेत् शिक्षा इति भवति प्रार्थना इत्यस्ति प्र अर्थ धातोः तत्र युच् प्रत्ययं कुर्मः चेत् प्रार्थना एवं किं कुर्मः यत्र यत्र वयं नामपदानि पश्यामः तत्र प्रायेण तत्र पृष्ठतः धातुः भवति अतः धातुभ्यः प्रातिपदिकानि निष्पद्यन्ते इति भाषायाः स्थितिः. Now when we get to this stage, when we recognize that a majority of pratipadikas in Samskrita are derived from dhatus, but the question is that 100%? That is, are all pratipadikas derived from dhatus? Now in this case there is a
matabheda among Vaiyakaranas. Some of them say that it is not all, because if you look at the pratyayas given by Panini, those pratyayas are not enough to derive all the pratipadikas from dhatus. So if I take a shabda like go shabda, if I take a shabda like Lakshmi, if I take a shabda like Hari, there are no Paninian sutras or pratyayas which can help us derive these shabdas from a dhatu. Right? So sutram nasti, pratyayah nasti, Paniniya vyavasthayam kopi krit pratyayah nasti, yena vayam etan shabdan dhatubhyah nishpadayitum shaknumah. Tarhi atra kim karaniyam iti prashna. तत्र केचन शब्द केचन वैयाकरणाः वदन्ति एतानि अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि. अव्युत्पन्नं नाम तत्र प्रकृतिप्रत्ययविभागः. व्युत्पत्तिः इत्युक्ते प्रकृतिप्रत्ययविभागप्रदर्शनम्. To show that a word is divisible into a prakriti and pratyaya is called vyutpatti. So some Vaiyakaranas say these words, so there is a short group of words in small group compared to the number of words in Sanskrita, which is like millions of billions of words. So a very small set of words for which we are unable to show a prakriti pratyaya vibhaga. So let us just accept them as avyutpannani pratipadikani, underived direct nominal roots which do not have their origin in a dhatu. That is a stance taken by some of the Vaiyakaranas, whereas there are some other Vaiyakaranas who say no, even for these words we will be able to show a derivation. We can somehow, okay, it's not as natural. Say when I say pachaka, it's very easy to identify the pach dhatu and the pratyaya part of it. Similarly, when I say vakta, shrota, many of them it's very easy. But for these, okay, it's not that natural, but it is still possible. I can say it is gam and do. I can say it is laksh and me. Okay, e pratyaya with a mudagama. I can say hr and there is an in or a e pratyaya. So they say even here we can construct the prakriti pratyaya vibhaga. Right? Then what would happen? These are still vyutpannani pratipadikani. Now the question is how? I mean, I can say there is a prakriti pratyaya, but there are no sutras and no vyavastha, no system which can give these specific pratyayas. So in an attempt to give a derivation for even such words, so there are Vaiyakaranas who have created a separate set of sutras and pratyayas. Right? So that is called an unadi patha. There are a set of pratyayas called unadi pratyayas, and there are sutras which give these unadi pratyayas. So these pratyayas help us in deriving many shabdas from pratipadikas. Right? So if we go to, for example, the site and we look at the unadi patha. So there are actually multiple unadi pathas. There is a panchapadi unadi patha which is given here with 5 padas. There is also a dashapadi unadi patha with 10 padas and so on. So there are slight differences between them. So if you see here, the first pratyaya is un, and as you go on, there are many pratyayas. And if you look at the words which are derived here, so most of these are limited to 1 or 2 examples. They are not much general. So their whole purpose is a sort of like a backward construction. If you have a word, you somehow try to give a meaning and a prakriti pratyaya. Say there is a word called vatu. So vatati iti vatu. Now this pratyaya you cannot extend to all dhatus or multiple dhatus. It is very specific. So those are the unadis. Now this
difference between these two, this matabheda between Vaiyakaranas existed even before Panini. It is not a later invention. Even before Panini, this division was already there. There were two sets of Vaiyakaranas, some of whom just let these Pratipadikas go as avyutpannas, and some of them were insistent and they had already created this whole set of Unadi Pratyayas and so on. How do we know that? If we look at the Paninian Sutras, so if you go to the Sutra Patha, in between the Kridanta Prakarana, Panini has created one sutra which says Unadayaha Bahulam 331. It is actually in between the third chapter. He has given some Krit Pratyayas before. He has given many Krit Pratyayas after. In between, he makes one statement. He says Unadayaha Bahulam. He is just acknowledging the existence of Unadis, and he says there are some Unadi Pratyayas. Bahulam. Bahulam is a very powerful word in Vyakarana. We have so far not come across, but it is basically like wherever they are found in whatever the meaning they have been defined, they are there. Right? So what Panini is doing is, he is not trying to pull all of them into his system. He could have done it. He has created so many pratyayas, he could have done, but it is almost like he doesn't want to go into detail into Unadis, but he says he knows of them. He says, okay, there is this set of Unadi Pratyayas which are found in multiple meanings as and when they are used in the language. There is only one sutra, only one mention, but very clearly he says Unadis are there. Right? He is like neither bringing them fully into the system nor keeping them out. If he was totally against them, he could have just ignored them. Right? And whatever, only these are the pratyayas, the rest are avyutpanna. But he doesn't do that. Okay. So Panini's statement seems to be, at least when you look at the Siddhantas, later when you look at the Mahabhashya, the Siddhanta in the Bhashya is that Unadayas are avyutpannas. You don't need to go into that much of detail to find Prakriti Pratyaya. But since they exist, both these divisions do exist in Paninian Vyakarana till today. Right? So there are some who fully accept the Unadi derivations, which is called the Vyutpatti Paksha, where Unadis are accepted to be as valid Prakriti Pratyaya combinations as any others. They follow similar rules to Paninian grammar and so on. There are some who say no need to go into that. We will just treat the Unadis as avyutpanna pratipadikas. Right? So that is the base of this argument. Now, the key factor to remember is the fundamental principle of Vyakarana says you fight whatever you want among you Vaiyakaranas, but the final forms should not be affected due to your fight. Right? It is like internal group affair, but what the customer sees or what the external world sees is the actual prayoga in the bhasha. So this fight between whether Unadis are Vyutpanna or Avyutpanna should not cause any difference in the form. They do not cause. Whether you treat Hari or Lakshmi or Go or Vyutpanna or Avyutpanna, in any case the final forms are the same. Okay, so be very clear. Their derivation does not affect their form. So in a few cases where there is a problem, we find some way to resolve it. Okay. Now, here when we are coming to Rikaranta Shabdas, in Rikaranta Shabdas, we find a set of Shabdas. There are a lot of Unadi Pratyayanta Shabdas which are derived using Unadi Sutras. Like some of the major ones, as we saw, are Naptru, Kshatru, Hotru, Potru,
prashastri, pitru, bhratru, sorry, matru, jamatru, duhitru. You can go back to the slide to check the exact list. I'm just taking. Now you have this set of shabdas. All these are unadi pratyayantas, right? And in the unadis, there is a pratyaya called trich or trin. Now let us take them as trich for now, whether you take it as trich or trin. So these are shabdas which are unadis and they are trijantas. If you accept unadis are vyutpanna, these are all trijantas. If you don't accept your unadis as vyutpanna, if you go by the first one which says avyutpanna, what happens is you have a sutra up trin trich, then trijantas will get upadha dirgha. Now you have a set of non-trijantas because we are not accepting any vyutpatti. We just look at these as underived pratipadikas and we say, okay, these are not trijantas. But since Panini has specifically included them in naptr, kshatr, tvashtr, hotr, potr, prashastra, they will get dirgha, right? So avyutpatti pakshe, remember, pakshadvayepi aptrintrich iti sutrenaiva upadha dirgha. The question is only what is the purpose of specifically calling out naptr, tvashtr, kshatr, hotr, potr, etc. in the sutra aptrintrich. The question here is naptradi grahanasya prayojanam. So when I say naptradi, I have the sutra aptrintrich. Then I have swasra, then I have naptra, kshatra, hotra, potra, prashastra, 7 words. Okay. For aptrintrich, there is no question, right? I mean, it is there for giving upadha dirgha. For swasra also there is no problem because swasra is not a trijanta even if you go to vyutpatti paksha. Right? Even in Vyutpatti Paksha, swasra is a r pratyaya, not a trich pratyaya. So there is no problem. When you come to the 7 words starting from naptr, naptradi grahanam, specifically calling out the 7 words naptr, neshtr, tvashtr, kshatr, hotr, potr, prashastra, what is the purpose is the question. If you are going by the avyutpatti paksha, Panini has given dirgha for trinantas and trijantas. Whichever words are not trinantas and trijantas, if we need a dirgha, he has to specifically call out. So avyutpatti pakshe naptradi grahanam vidhanartham. Vidhanartham ityukte, if Panini does not list out these words, they will not get a dirgha. So specifically to give them a dirgha, Panini is including them. Okay, that is a vidhanartha, no problem. Problem comes when you come to the vyutpatti paksha and you are saying these are all trijanta shabdas. If these are trijanta shabdas, when you say aptrintrich, already you have a dirgha. Right? For all these words, you can do a dirgha using aptrintrich and swasra. Naptradi grahanam napekshiyate. You don't need to call out naptradi words. Just by saying aptrintrich, you will get the dirgha. And the problem is, you will also get the dirgha for pitru, matra, bhratra, etc., which are not getting dirgha in prayoga. Prayoga is pitarau, bhratarau, matarau. They should not get a dirgha. But if you go to Vyutpatti Paksha, you will end up with a dirgha because they are trijantas. So then we say naptradi grahanam niyamartham. So naptradi grahana is siddhe sati arabhyamano nidhihi niyamaya bhavati. Already by saying aptrintrich, they are getting a dirgha by virtue of being trijantas. Then why does he have to repeat or specifically call out those words? They say to restrict and say only these words get a dirgha. Other unadi words, even if they are trijantas, will not get a dirgha.
So that way he is specifically excluding unadi words other than these 7. Naptru, neshtru, tvashtru, kshatru, hotru, potru, prashastru. Other than these 7, even if they are trijantas, unadi shabdas will not get a dirgha. Always remember, a niyama phala is a nishedha for something. When I say patihi samase eva ghisamyakaha bhavati, then samase ghisamya samasa bhinne kevalasya pati shabdasya ghisamya na bhavati iti tatparyam. When I say rat parasya sasyaiva lopaha bhavati, anyesham varnanam lopaha na bhavati iti tatparyam. Niyama, a restriction, always results in a nishedha for anything which is not specifically called out. So similarly here, naptradi grahanam niyamartham means only naptru etc. will qualify for a dirgha. Other unadis will not qualify for a dirgha even if they are trijantas. Tadeva naptradi grahanam niyamartham. Vyutpatti pakshe. In avyutpatti paksha, we don't have a problem. Right? I hope this is there's a question. The moment we say unadi, the shabda becomes vyutpanna, right? Yeah, I mean, if you are acknowledging that unadis are valid pratyayas, then it becomes vyutpanna. When only 7 words are getting dirgha, why do we need trin trich? It is not only 7 words. See, trich is of 2 types. One is a krit trich pratyaya, which is given by Panini himself. It is the official trich. Okay. So which is there for all dhatu. So we have around 2000 words which will get dirgha by virtue of being trijantas, which are like the official trijantas, where a trich is a krit pratyaya given by Panini. The question is only the unofficial trich, which is not directly given by Panini, but which is included under the unadis. So under unadis, only these 7 get the dirgha, others don't. But the non-unadi trich pratyaya, which is the main trich pratyaya defined by Panini, all those words will get dirgha by aptrin trich. Like we have the dhatri, kartri, vaktri, bhoktri, all of them will get. The niyama is only for unadis, not for the krit samyaka trich pratyaya. Okay. I hope this should be much clearer. Please listen to it again, and if there is a problem, we will take it one later. So now we have actually one more this one, Vagvardhini, and we will close with it. So today's Jnanavardhini was the unadis. Okay. So we will close with this one. Shiva Subramanya Mahoday. श्रूयते वा भगिनि? श्रूयते. अजन्तपुल्लिङ्गशब्दानां रूपसिद्धौ अतिदेशसूत्राणां प्रयोजनम्। लघुसिद्धान्तकौमुद्याः द्वितीयभागे पुल्लिङ्गशब्दप्रकरणे वयं बहूनि सूत्राणि ज्ञातवन्तः। तेषु 5 सूत्राणि अतिदेशसूत्राणि। पाठस्य क्रमेण तानि स्थानिवद् आदेशो अनल्विधौ शक्युरसम्बुद्धौ तृज्वत् क्रोष्टृ विभाषा तृतीयादिष्वचि गोतो नित्। अत्र द्वितीयः सूत्राद् आरभ्य पञ्चमसूत्रपर्यन्तं स्वीकृत्य एतस्य उत्तरम् इदानीं दातुमिच्छामि। तानि सर्वाणि सूत्राणि सप्तमाध्यायस्य प्रथमपादे एव सन्ति। तेषु 2 नित्वद्भावः अतिदिश्येते, 2 तृज्वत् भावः अतिदिश्येते च।
प्रथमं सख्युरसम्बुद्धौ इति सूत्रं स्वीकुर्मः। तेन सूत्रेण सख्युः अङ्गात् परं सम्बुद्धिवर्जं सर्वनामस्थानं निद्वद्भावः अतिदिश्यते। अतः औजस् अम् औट् इति एते सर्वनामस्थानप्रत्ययाः निद्वद् भवन्ति। अर्थात् नित् प्रत्यये परे यानि कार्याणि तानि अत्रापि भवन्ति। अजन्तस्य अङ्गस्य ञिति णिति च परे वृद्धिः अचोर्निति इति सूत्रेण विधीयते। इयं वृद्धिः अङ्गकार्यमस्ति। उदाहरणं पश्यामः। सखी औ इति स्थिते औ प्रत्ययः निद्वद्भावं प्राप्नोति। नितिपरे इकारस्य वृद्धिः अनन्तरम् अयादेशे कृते सखायौ इति रूपं सिद्ध्यति। एवमेव जस् प्रत्ययमपि निद्वद्भावं प्राप्नोति। नितिपरे इकारस्य वृद्धिः च भवति। अनन्तरम् अयादेशे कृते ऋत्वविसर्गौ सखायः इति रूपं सिद्ध्यति। एवम् अम् प्रत्यये अपि निद्वद्भावः तत्प्रयुक्ता वृद्धिः अयादेशः। अतः सखायम् इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र प्रथम एकवचनस्य सुप्रत्ययस्यापि निद्वद्भावः भवितुम् अर्हति, किन्तु तत्र न किञ्चित् प्रयोजनं दृश्यते। अग्रिमं गोतो नित् इति सूत्रम्। तेन सूत्रेण ओकाराद् विहितं सर्वनामस्थानं निद्वद्भावः अतिदिश्यते। अतः सु औ जस् अम् औट् इति एते सर्वनामस्थानप्रत्ययाः निद्वद् भवन्ति। अर्थात् नित् प्रत्यये परे यानि कार्याणि तानि अत्रापि भवन्ति। अतः अजन्तस्य अङ्गस्य ञिति ञिति च परे वृद्धिः भवति। उदाहरणं पश्यामः। गो इस् इति स्थिते प्रथम एकवचने इस् प्रत्ययः निद्वद्भावं प्राप्नोति। नितिपरे अङ्गस्य ओकारस्य औकारः भवति। ऋत्वविसर्गे गौः इति रूपं सिद्ध्यति। एवमेव औ प्रत्ययस्य निद्वद्भावेन अङ्गस्य ओकारस्य वृद्धिः औकारः अनन्तरम् अयादेशः च प्राप्य गावौ इति रूपं सिद्ध्यति। एवं जस् प्रत्यये अपि निद्वद्भावः तत्प्रयुक्ता वृद्धिः अयादेशः ऋत्वविसर्गे गावः इति रूपं सिद्ध्यति। अधुना तृज्वद्भावः स्वीकुर्मः। तृज्वत् क्रोष्टृ इति सूत्रम्। तेन सूत्रेण असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने परे क्रोष्टुशब्दस्य तृज्वद्भावः अतिदिश्यते। अतः क्रोष्टुशब्दस्य स्थाने क्रोष्टृ शब्दः प्रयोक्तव्यः इति अर्थः। उकारान्तशब्दः ऋकारान्तत्वेन परिणमते। तृज्वत् व्यवहरति। तृज्वद्भावेन सूत्रत्रयेण तस्य शब्दस्य अनङ्गादेशः, गुणः, उपतादीर्घः च विधीयन्ते। ऋदुसनस्पुरुदंसो अनेकसां च इति ऋदन्तानाम् उसनस्पुरुदंसस् अनेकस् इति शब्दानां च सम्बुद्धिभिन्ने सुप्रत्यये परे अनङ्ग आदेशः भवति। ऋतो ङि सर्वनामस्थानयोः इति सूत्रेण ऋतोङ्गस्य गुणौ ङौ सर्वनामस्थाने च भवति। अप्तृन्तृच् स्वश्रु नक्तृ नेष्टृ त्वष्टृ क्षत्रु होतृ पोतृ प्रशास्तॄणाम् इति सूत्रेण अबादीनाम् उपदायाः दीर्घः असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने भवति। उदाहरणं पश्यामः। क्रोष्टृ शब्दः तृज्वद्भावेन अनङ्गादेशः उपता दीर्घः च प्राप्य हल्न्याभ्यो दीर्घात् सुत्तिस्य पृक्तं हल् इति सुलोपः, नलोप प्रातिपदिकान्तस्य इति नलोपः च प्राप्य क्रोष्टा इति रूपसिद्धिः प्राप्नोति। एवम् औ प्रत्यये तृज्वद्भावेन गुणः उपता दीर्घः च प्राप्य क्रोष्टारौ इति रूपसिद्धिः। जसि अमि च परे क्रमेण क्रोष्टारः क्रोष्टारम् इति रूपसिद्धिः। विभाषा तृतीयादिष्वचि इति अतिदेशसूत्रेण अजादिषु तृतीयादिषु तृज्वद्भावः विकल्पेन विधीयते। तृज्वद्भावेन क्रोष्ट्रा, क्रोष्ट्रे, क्रोष्टुः, क्रोष्ट्री, क्रोष्ट्रोः इति रूपाणि विकल्पेन सिद्ध्यन्ति। तावदेव अजन्तपुल्लिङ्गशब्दानां रूपसिद्धौ अतिदेशसूत्राणां प्रयोजनम्। धन्यवादः भगिनी।
बहु सम्यक् प्रतिपादितं, सम्यक् सिद्धता सम्यक् अस्ति, बहु very well, very systematically and presented in detail. बहु उत्तमम्. एक एव अंशः तत्र क्वचित् द्वितीया विभक्तौ प्रयोक्तव्यायां प्रथमा उपयुज्यते। तत्र भवान् लिखितं मह्यं प्रेषयति चेत् अहं वित्राणि स्थलानि दर्शयामि, तदा भाषा तु इतोपि शुद्धतरा भविष्यति। सम्यक् अस्ति। यथा अवादेशः अथवा कश्चित् आदेशः प्राप्य इत्यत्र आदेशं प्राप्य इत्यादि द्वितीया भवेत्। ओके 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 थैंक्स। अपि च एकं सूत्रं स्थानिवदादेशो नल्विधौ इत्यस्ति, तदपि अतिदेशसूत्रं भवति। तदस्ति, तत्र सामान्यम् अस्ति, विशिष्य अजन्तपुल्लिङ्गानाम् इति न, किन्तु तत्र रामाय इत्यत्र स्थानिवद्भावेन तस्य सुप्तमम् आश्रित्य दीर्घः सिद्ध्यति। बहुत्र तस्य प्रयोजनमस्ति। सम्यक्, किन्तु सम्यक् प्रतिपादितं। धन्यवादाः। अस्तु, अत्र so we will, I think, stop here for today. I'll just अग्रिमः अध्यायः चतुर्थाध्यायः समाप्तः, तेन अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणम् अपि समाप्तम्। अग्रे अध्यायद्वये वयम् अजन्तस्त्रीलिङ्गशब्दान् अजन्तनपुंसकलिङ्गान् च पठामः। एकैकः एव अध्यायः अपेक्ष्यते, यतोहि बहूनि सूत्राणि पूर्वम् अधीतानि एव, नूतनसूत्राणि न्यूनानि, कथं तेषां तत्र प्रवृत्तिः इत्येव ज्ञातव्यमस्ति। एकः पञ्चमाध्यायः स्त्रीलिङ्गशब्दानाम्, अग्रे षष्ठाध्यायः नपुंसकलिङ्गानां भवति। इदानीं यथा गतसप्ताहे निश्चितं, so we are taking a 2-week break for consolidating the Ajanta Pullinga Shabdas. Okay? So many people requested an extra break. So we have no new uploads this week and next week. But this week there is a chapter exercise. Chaturthadhyayasya Abhyasaha Pariksha Ubhayamapi Adya Lapsyate. So you can try out that one. And I would suggest go through all the Pullinga Shabdas and try to make your own mental divisions, okay, to store them. So it is always, it's not like individual. So akarantas is one category, a is one. So you have ikaranta and ukarantas are very similar. Ikaranta, ukarantas are very similar. Then you have rakarantas and ajantas. So it's like 5 or 6 baskets. Each of you will have to work on it yourself to make sure that you can retain what was learned. So the more familiar and the more confident you are about Ajanta Pullingas, the easier you will find Strilingas and Napumsakalingas. So whenever we think back, Nadi Samya, the Karyas, if you remember, it's very easy to move ahead with the next one. So we will take that. The next uploads will start on 29th April. Okay? So no uploads today, which is 15th, and no new uploads of videos next week, which is 22nd. On 29th, we will start with chapter 5. The videos will be uploaded as we are doing 4 per week. So after that, the week after that, which is on 5th and 6th, we will have the Abhyasa and Vagvardhini Varkas. That will be the next live session. So we will stop with this. I'll do the Mangalam. If you have any questions, you can ask. येनाक्षर समाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्।